Okay, I'm back now. Now I'm going to show you how to find the variance and the standard deviation of a set of data. First, what is variance? And what's standard deviation? And how do we find and calculate the variance of set of data? How do we find the standard deviation? የሚለውን ነገር ዛሬ አሳያችኋለሁ። ከመጀመሪያው ከቫሪያንስ እንጀምራለን። ቫሪያንስ ዴፊኒሽኑ እንደሚለው variance is the average of square deviations of each value from the mean. There are very important keywords here. It says it is the average. The average of what? The average of square deviations. Deviations of what? Deviations of each value from the mean. So this is an average. It's an average of squared numbers. What numbers are squared then? The deviations of each value from the mean. ምን ማለት ነው? መጀመሪያ እነዚህ ቁጥሮች ይሰጡናል። Let x1, x2, x3, xn be the values. Or let this be the set of data given. Then to find the variance, we need to follow these 3 or 4 steps. 3 steps. The step 1 says you have to find the mean, because እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው የእያንዳንዱ ቫልዩ ከሚን ጋር ያለው ጋፕ ወይም ዲቪዬሽን ማወቅ ስላለብን መጀመሪያ የቫልዩዎቹ ሚን ያስፈልጉናል ማለት ነው። ኦኬ ሚናችን ደምረን ለብዛታቸው ስናካፍል የምናገኘው ነገር ነው። አገኘ። ኦኬ ጉድ። The next step is to find the value, the deviation of each value from this mean. በዚች ሚን እና በእያንዳንዱ ቁጥር ወይም በእያንዳንዱ ቫልዩ ያለው ጋፕ ወይም ዲቪዬሽን እንፈልጋለን። ሚን ማይነስ x1፣ ሚን ማይነስ x2፣ ሚን ማይነስ x3፣ ሚን ማይነስ xn. These are the deviations of each value from the mean. Okay, then what? Deviation of each value from the mean, again, deviation of each, the first value from the mean, deviation of the second value from the mean, and deviation of the last value from the mean. These are deviations of each value from the mean. Then what's next? So it says squared. These deviations are supposed to be squared. We square them. The first deviation square, the second deviation square, the third deviation square, the last deviation square. We take the average of these square deviations. የእነዚህ ስኩዌር የሆኑ ዲቪዬሽኖች አቨሬጃቸውን እንወስዳለን። ስለዚህ እናደርጋለን አቨሬጅ ሲፈለግ እንደምራቸዋለን፣ ለብዛታቸው እናካፍለዋለን ማለት ነው። We add these average deviations, the square deviations of each value from the mean, and we divide by the number of values we have. That's n. So that is what we call it average. So variance is the average of square deviations of each value from the mean. Each deviation is the deviation of each value from the mean, each value from the mean. So this is what we call it the variance. Variance is the average. This is average. Square deviations are added and divided by the number of square deviations. 1, 2, 3, n. We divide it by n. This is the average. This is what we call it variance. Let us see it using example. Okay, let us use the example. Let this be the numbers 2, 3, 5, 7, and 8. So what's our first step? We have to find the mean of this one. What's the mean? 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 8 over 1, 2, 3, 4, 5 over 5, which is 5, 10, 17, 25 over 5. That's 5. So our mean is 5. This is our first step. What's next? Next,
we find the value, the deviation of each value from the mean. 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 5, 5 minus 7, and finally 5 minus 8. These are the deviations of each value from the mean. እያንዳንዱ ቁጥር ከዚህ ከሚኑ በምን ያህል ርቀት ያለ እንደሆነ ለማወቅ ጋፓቸውን እንለካለን። አንዳንዶቹ ፖዚቲቭ ናቸው፣ ይሄ ፖዚቲቭ ነው። ምን ይሆናል? ዜን ዋት So let's do it again here. Example, let the values be 2, 3, 5, 7, and 8. Then our first step is to find the mean. 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 8 over 5. 25 over 5, it is 5. Our mean is 5. Second step, what was it? We find the division of each value. 5 minus 2, again 5 minus 3, again 5 minus 5, then 5 minus 7, then 5 minus 8. This is the second step. The third step, square this one. How much is 5 minus 2? 3. 3 square. Plus 5 minus 3, how much is it? This is the division. 5 minus 2 is 3. 5 minus 3 is 2. We square it. 5 minus 5 is 0. We square it. 5 minus 7 is minus 2. We square it. And 5 minus 8 is 3 minus 3, we square that. Finally, we add. By the way, what are these? These are the square deviations. እነዚህ ዲቪዥኖች ስኩዌር ናቸው ማለት ነው። Then add them. Add and divide by 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then variance will be what? This is 9 plus 4 plus 0 plus 4 plus 9 over 5. That is 13 plus 13 over 5, which is 26 over 5. This is the variance, which is nearly 5.2. Okay. This is the variance. Okay? So, if it is the variance, what will be standard deviation? Standard deviation is equal to the square root of variance, which is equal to the square root of 26 over 5. This is the variance, which is nearly how much? 2.2 something. Like this one. Just check it. It is the same. 2.23. This is the standard deviation. So what?
What does this number tell us about the set of data? This data. ምንድነው የሚነግረን? This is standard deviation. Standard deviation is the square root of the variance. In order to find the standard deviation, you have to first find variance ማለት ነው። ቫሪያንስ ላይ እንፈልጋለን። ያገኘነው ቫሪያንስ ላይ ስኩዌር ስናስገባ የምናገኘው ነገር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው ማለት ነው። ያ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ምንድነው የሚለው? እነዚህ ቁጥሮች ከአምስት በአማካይ 2 ነጥብ ምናምን ርቀት ላይ የሚገኙ ቁጥሮች ናቸው በአብዛኛዎቹ እያለን ያለው ማለት ነው። So this is the average gap between the mean of the values and each value ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ቫሪያንስ ለመፈለግ መጀመሪያ ቫሪያንሱን ማግኘት ያስፈልገናል። ቫሪያንስ ለመፈለግ ደግሞ መጀመሪያ ሚኑን እንፈልጋለን። ከዛ የእያንዳንዱ ቁጥር ከሚኑ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ማነው ጋር እንቀንሰን እናገኛለን። ሚን ሲቀነስ የመጀመሪያው፣ ሚን ሲቀነስ ሁለተኛው፣ ሚን ሲቀነስ ሶስተኛው፣ ሚን ሲቀነስ አራተኛው አድርገን ከዛ በኋላ እነሱን ስኩዌር እናደርጋቸዋለን። ከዛ እነሱን ደምረን ለራሳችን ስናካፍል ቫሪያንስ እናገኛለን። ዳት ዘ ቫሪያንስ። ከዛ ይሄ ያገኘነው ማለት ስኩዌር ስናስገባ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚነገረው ሁለት ነገር ነው። አንደኛ አብዛኞቹ ቁጥሮች ከአምስት ከዚህ ከሚናችን በዚህ ያህል ርቀት የሚገኙ ናቸው እያለን ነው። አንድ ሁለተኛ ይሄ አምስት ይሄንን እነዚህን ቫልዩዎች የመወከል አቅሙ ጠንካራ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። 2 ፖይንት ምናምን ማለት ስሞል ነምበር ነው። ሶ it represents it represents this value very well ማለት ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ቫሪያንስ በዚህ መልኩ ነው የሚገኘው። ቫሪያንስ ለመፈለግ መጀመሪያ ሚን እንፈልጋለን፣ ከዛ ዲቪዬሽኖች እንፈልጋለን፣ ከዛ ስኩዌር እናደርጋቸዋለን፣ ከዛ የስኩዌሮቹ አቨሬጅ እናገኛለን። ዛት ኢዝ አወር ቫሪያንስ። ፋይናሊ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ያን ያገኘነው ቫሪያንስ ስኩዌር ስናስገባ የምናገኘው ፕሪንሲፓል ስኩዌር ሩቱ የዚህኛው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሆናል። ኦኬ